Kurumjeri SKTV and Group Nokcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and the future of Manipur. How kiba Mars ki tang kunga tarukta kunga mapan phauban numin marini gi khongchatta China gi Beijing da chatkiba Bangladesh ki hauji ki interim government non-elected interim government asigi chief advisor wariba natraga head wariba Muhammad Yunus na mahang phongdokhiba wapam ama yam chawna hujik si controversial ori hari wapam asi particularly koi business ki leaders sing da hai wapam ni Chinese business leaders sing da mahang phongdokhi wapam ni Beijing da hai wapam se particularly koi northeast ki 7 states si masi 7 sister hain so khangnai aduga 7 sisters si landlocked oibna maram na mana samudra ki access si aningai amata leite lambi leite samudra sat ki haiba taragadi the only guardian si चरपंगा मंदोरी बसी कोई बांग्लादेश नहीं है भी ऑफम फोंदो की देयरफॉर बांग्लादेश ता चाइना की तोंगान भी इन्वेस्टमेंट अरगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आमा सारगा मफम मसीदा मकोई की इकोनॉमिक एडवांसमेंट तौब यानबगी प्रपोजल है बता रहे अदोम ददी हाई खिबने तो माना हाई खि वफम सिन मरम ओइरगा कोई नॉर्थ ईस्ट की तोंगान बा पॉलिटिकल लीडर्स सिंग माइके दगसु याम चावना रिबटल लाखी कोई मरुएना असम की चीफ मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना यानिंग द फोंदोपा लोइनना कोई त्रिपुरा मोथागी लुचिंगबु ओरिबा कोई प्रद्योत देव बर्मन की माइके दगी दी कोई बांग्लादेश अदुगी वाफम दो बांग्लादेश के लागता अरगदी बांग्लादेश फाउबा ब्रेक तौर कक्थलगा बांग्ला कोई त्रिपुरा की मखा है त्रिपुरा अमदी मिजोरम को ताइनब मफम दलिबा चित्तगोंग डिवीजन है चित्तगोंग की सरुक से मसे पुंकर कथलगा मसी ग्रेटर त्रिपासा ओंथोकदबनी हैबगी वाफम फाउबा लाखिब लई अदुगा ऑफिशियल ओइना लाखप रेकॉर्ड की मतुंग इनदी अखोई अप्रैल की तांग अहुम सिदा कोई थाईलैंड दा बैंकॉक ता पांगथोकपा बिम्स्टेक की थौरम है बता हारिबा बिम्स्टेक की थौरम असिदा कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की माइके दगी इनडायरेक्टली यूनुस मोहम्मद यूनुस की मामिंग दि पंदना कोई लैंडलॉक है ओइ है क्लेम से रिवर्क तौ की रिजेक्ट तौरी मरम से हारिबा नॉर्थ ईस्ट की एरिया सिरा तोंगान बा लंबी मयाम कोई सी की लंबी ओइबी है लैंड की ओइबी है नत्रगा रेल की ओइबी है हारिबा मयाम सिंग असि सागलिबा मरुना बिम्स्टेक की लेबाक सिंग म्यांमार अमदी कोई लेरिबा कोई थाईलैंड फाउबगी लमसी योंगलोगे दमकता यामना सेंगबो सागरबगे थबक तौरी हाइना काउंटर तौकी अदुगा मथंगे नोमे तांग मरी अप्रैल के तांग मरी दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मोहम्मद यूनिस का बिम्स्टेक के साइड लाइन द वारी सानु मतम सु मखल के रेटोरिक यामना अकन वाफम फोंदोंग नबसे तौगुम से मसिना मरम ओरगा हुजिक लेरिबे एटमॉस्फेयर दा अकार ओइगनी हाइबगी वाफम फोंदो खिबग रिपोर्ट लेरे एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अमा हाइबा टारगेटिंग ngarang tang nipan asida कोई ऑर्डर अमा थोगा इंडिया की एयरपोर्ट सिंग नत्रगा सी पोर्ट सिंग सिनरगा बांग्लादेश तकी लाकपा मखोगी कार्गो सिंग अतो पलेबा सिंग थर्ड पार्टी कंट्री सिंग द चलम बदु इंडिया की पोर्ट सिंग अमदी एयरपोर्ट सिंग से सिजना बई यारो हैबगी चिरोला मसे थोखिबे लेरे हदी ट्रांसशिपमेंट हैब तरमसी यारो हैबगी मसिना मरम ओइरगा मखोगी एक्सपोर्ट कार्गो की सिस्टम से याम चावना ब्लो अमदी लेरे हैबगी वाफम चिंगमदे लेरी अदबु बांग्लादेश की अनोबा मियंग अमा शेडो अमा कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइबा मरुना मणिपुर गुम इरांग याम कन्ना फॉर द लास्ट 2 years थोइबा स्टेट सिदा असुम लेरिंग चर सिदा सुम वाफम थंगसिना मरम ओइरगा होंगलेबा जियोपॉलिटिकल की अहोंग मयाम अदुगा मसिगी टसल फ्रिक्शन मयाम सिंग सिदा कोई करम मसी यंग याबगे बांग्लादेश के अनोबा शेरो से करिनो हैबी मतंग सिदा डिकोड तनुगे तमतंग सि SKTV के स्टूडियो लेंसन डिलीवरी से आमतदा सोशल एक्टिविस्ट ओजा हारोकचम अनिल ने आमतो जानिल बद्रानोकचरी वेलकम टू द शो appreciate you joining also joining us UNI के bureau chief ओजा एन सत्यजीत ने ओजा सत्यजीत बद्रानोकचरी welcome to the show appreciate you joining too and also joining us retired colonel ओजा सापम शांतिकुमार ने ओजा शांतिकुमार बसु बद्रानोकचरी welcome to the show appreciate you joining too अहान बसे ओजा शांतिकुमार दिगे तुम ओपन तक जगे ओजा शांतिकुमार यूनिस की इंटेंशन से हान की तांग मरी हदी तांग कुंतरक्तन कुमार पुम की मा की बीजिंग की खोंचता फोंदो की वाफम से कमाइन यंगबे कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लैंडलॉक नी अदुगा बांग्लादेश ना ओनली मागी गार्जियन नी समुद्र द सट की हाइबे तारगदी हाइ ओनली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू द यंगदोरी ब्रा नत्रगा मसिदा अतोपा कोई की क्या है बता रहे चाइना की कंट्रोल सी स्वाइसर लेरगा कोई इंडिया से द प्रेशर पिहन नबगे दुम जियोपॉलिटिकल ओइबा वाफम हिन तोरमने यंगदोरी कमाइ थमीबे मसे जियोपॉलिटिक्स चेस सानबो चमनेबा चेस सानबो चमने इट इज नॉट परमानेंट it keeps shifting from time to time habadi akoina mi opponent ani sanam matamda aina chess sama aina khongcharam champanda atom du chalpo du tungna aina hana sima plan do adung chi tok du ne ba right so same geopolitics chamane ba adubu mase magi thi hojiki question jigi matana hana piraga hana gi answer du hojiki answer pijage aduga background hijage magi su survival ne ba
ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯅꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯂꯩꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯂꯩꯕ he wants to be in power and if he wants to be in power he has to be popular and if he has to be popular he has to do all these things ko adu magi prajase sida he has to gain confidence from his own people adu tawnadamakta he has to move various chal chattaba yadeba ko adubu si mayam se mase akhoi mase Bangladesh is very important for India gi stability gi damakta yamna important oi aduga kari haitare akhoi Myanmar se sisu yam important oi aduna Myanmar da important oi sina kaino sigi direct implications di Nagaland Manipur and Mizoram da tai ko aduga Myanmar gi kaino sina Bangladesh ki sina kaino se Bengal West Bengal ne adagi Assam ne aduga kaino ka Tripura so at the time of independence akoina partition to matam du ko India kano se ngasai Chittagong hill track hai se masida lei se maximum population se kano ne ba Buddhist ne ba ko and the Buddhist is just like Hinduism only ko moi sina ba ko hojiki kano to kon the partition to they waited so long for India to come and take them they cried ko moi kappe ba ko India ki param ho jage because they are Indians okay ठीक है adu da affinity to later Bengali speaking and all those things are there Chakma Singh ko they wanted to be with India but then India did not come but India the so dum kono blame mo to ya gi de ba why because lot of commotions were taking place in the West Bengal gi side ta ko West Bengal da tor message Pakistan na du matam da East Pakistan na Kolkata boloksun ge tor mine ba adagi asum na kanda na ka hetara western side na abu asum na kanda gi hatok no bam mayam kan to da hetta mahum rang khang da bi ne ba aduna ngasai gi Tripura si lapna lei hi bani na akhoi gi moi gi planner that time ko Indian planners haitara moina adu matam tu da kitang changdharaga kilometer few 20-25 kilometers changdharaga adu da palam ka amta ga dia akhoi seaport si le na lot of problems would have been solved but in the minds of those people ko adu ki planner me amdu da notice ase moina si yam khang da ni na because seaport amga sida lei tar ga di then things would have been different kind of khang ba yamna hostile liba naga hostile ka lekhalak pa khokal pa leidan ko adu matam da they probably thought that way and they never went to Chittagong hill track chakdi ba aduna pikna machem khatang thado maga Chittagong hill track se lahu da na si Bangladesh chakhi ba so many hearts were broken many people were killed aduda and they suffered till today and today ngasai imona haibi gi do Tripura gi kanona haib ding thona haib do in the order I will pretty rapid high to ne ba to ge high ne ko they are ready to do it but then implications are there so they can't go ahead now amuk masigi irang si akoi na mu kanoda masagi principle da ko India ki principle da I am friends of everybody and not friend of anyone haibani ba ko India policy se aduna ngasagi non alignment movement ka to kholopa masagi da to ki principle le da kyang soi gi bam lai ba ko 1971 da Bangladesh se akoi na liberate to no ba khona ra ka liberate to gi bam matam si da ko akoi na sigi matam da su to ba yai ba ko somna kangi ta gok tu su negotiate to ba yai ai simadi akoi pi hai hair ma tom ba yai ba Bangladesh ke kambuta because they are mostly Hindus basically Hindus and Buddhists basically na adagi masai gi kano do chicken neck su ka compromise to ba yai ba sisu Bharat ko chamar ba pot amane ba sisu Hindus lai ni de ko Rangpur kai hai se ko adda kitang chak tho ba tar ga di adugi planet do wakhan do kitang khalam ba tar ga di 71 it was way back ko ko daga yam pi ngai gi wari ne ba ko aduna adugu ba silam ba tar ga di sigum ba ngasai gi Bangladesh na ga every now and then playing politics se tong ngam mu da rang khale ba ko adu haugi ba du da upai kem nei te an haugi ba du kai upai te adu hauji di kai no to do sa hauji si kai no to do sa ha ba di akhoi gi geopolitics da let's say before November 24 the equation was totally different and after November 24 am pura change to re ba before November 24 5th November the election to re America gi to hi matam da akhoi gi Trump la kan da di ngasai gi Trump ko ina thamam mani US na thamam mani unit se ko adu asum na kan da gi di la roi ba kan du leitram na at least for 4 years next 4 years da di adu gi vision dul leitram ni na now America gi opposition da leiba lam du chatli ne ba somda China do China chatli ne ba ko
ꯆꯠꯂꯒ he is trying all stunts ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯔꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯊꯤꯝꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯗꯨꯏꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯑꯃ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯋꯤꯋꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯇ ꯌꯧꯕꯀꯣ ꯐꯠ ꯂꯥꯎ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯀꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯈꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦꯀꯣ ꯑꯔꯀꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯀꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯁꯀ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯥꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯆꯪꯉꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏज ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯕꯤꯀꯣज ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯀꯟ ꯅꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯤꯀꯟ ꯅꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯣ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 20 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯕꯣ ꯆꯨꯝꯕꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯒꯤ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯆꯨꯝꯕꯤ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯝ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯞꯁꯦ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯂꯥꯀꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯊꯧꯖꯤꯟꯕꯗꯩ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯣꯠ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯥꯔ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯨꯁꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯗꯅ ꯈꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ he is also trying for his survival nothing is going to happen okay survival ke Bangladesh ki survival and growth amadi magi economic growth particularly and political existence ki damakta hairi ma'am se tawdi adu tawne adu maki phongdo wafum se number moirga how China will respond to it China na respond karam torkada ki habi wang su amaru India ki make degidi खुदक्ता मदुगी रिबटल तौद्रगसु तम तनु मागी प्रोसेस वाइज तौग्रे प्राइम मिनिस्टर मसामंगना मोहम्मद यूनुस को उनबो मतम द पावदु ममखल रेटोरिकल ओइ वाफम थमगनु मसिने एनवायरनमेंट कारकनी हुजिल एफएम से कारकनी हैवी वाफम थमगिबो लेना इन उलो बदल ngarang gi ट्यूसडे के नमे सिदा मसागी ट्रांसशिपमेंट हतर इंडिया की पोर्ट सीजन रगा एयरपोर्ट नत्रगा सी पोर्ट सीजन रगा मखोगी कार्गो की पोचै पुवा कार्गो की केनो मैम सेलम मसी मसी मजरा थिंग मथंगरे हैबगी पाव मलाइसिनी होंगो मैम लाई मसिना सु मखोदा बांग्लादेश ता कोई लेसन अमा पीबगी ममीदी तारी अदु बुलाई हम चाइना हाउ China will process this entire episode हैबी हम केनो दा ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से मांग सागी चाइना ना कंट्रोल तोर हाइदी हांदगी से मखोगी लमने ना क्लेम तोरग लेब एरिया सु ओरे अदु हुजिक लेमर मखा की सर हैतरे अदर मखा की बाउंड्री सिदा हुजिक बांग्लादेश ना कंट्रोल तो बुगी खुदोंग चाबा अमा पीबगी मोंग उथोखरे हैतरे अदु दादी मधु चाइना ना बांग्लादेश के ऑफर से लेवरेज तोर कदरा हैबगी वाफम दुनी अदर उजस जी क्वाइ थमिबे कोई याना बदा बांग्लादेश का चाइना का नहीं हैबिट बांग्लादेश की ब्रीफ कैनो तक कंजनी में तमदा अखोई की 6-7% अखोई की जीडीपी ग्रोथ से या फजना लेबा लास्ट 15 इयर्स से या फाइडिंग की चखत कंट्री में अमेरिका लेबा नेशन हमनी बांग्लादेश से अदुगा मागी टेक्सटाइल गारमेंट सी है तो यामना फ्लोरिश तोबा अदुबु मागी मेजर सोर्स ऑफ इनकम से टेक्सटाइल गारमेंट नतना अखोई की रेमिटेंसेस हैबदी मागी लम मचा बांग्लादेश मचा अतोप लमदा लेबा मखोइना थारक पैसा से मसीजना याम मेजर चोबा इनकम अमा लेबा अदु पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लेतादी सिगु मैम से खरो होरे ई हैबदना अदु थमजरी सी हानामदा मसे तमकान हजि अखोइना येंगे बिदे मन येंगे फिना माना हेला कांदा माना यूनुसना इंडिया दा कई लाक्तिनो why not India सिनेबा अदुगा माना चाइना दा कई चक्रिनो मसी यंकान अखोइ चाइना से इंडिया से मोदी के सेकंड टर्म रे कांदा साउथ एशियन सार्क की होल लीडर मैम लोन इनवाइट तौबा मसिदे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से मसी अनकपदा ले मैम सिगा खरा क्लोज टाइज लेगद्रा हाइबि अखोइ एक्सपेक्ट तौरुबनेबा अदुबो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से नॉट गुड नॉट बैड अदुबो इंडिया की दी हेक होरपदा आफ्टर 1947 दा नेहरूना तौरमिसिदी नॉन अलाइन मूवमेंट ngasai tamon thangkibduna yamna adum phaba adubu third world मैम की लीडर अदुम ओइबा ngamba adum foreign policy ama lerami adubu magi panchashil
mai leiba mayam do maduri kitang divert tobra haibda masidagi masi divert tobadagi akoina makhoi ga nakpa se kyam nakpa yage ha kad akhoi ethnic ties lei cultural ties lei moigi national anthem duga akhoi national anthem even paru same percent rabena tegorni adugi ties man shin abangam da base India gi failure ni haba ai sentence how do hamjar buton China gi thamkan da hojiki UNUS na chali se 7.5 billion moise hana dagi rum leira adu hojik se mana another 2 to 3 billion che pumping to biro adu te magi economy che collapse to dore sineba masi da khoina sum yeng ya se Bangladesh na khang dabam na China se free the sum pp de every my bell road initiative boy sinme tawri mayam hojik Sri Lanka to sini adagi Africa mayam matha sare mana pesa thadaru mayam do magi lam aduna akhoi gi han colonialism dagi neo colonialism paisa thadaraga lamdo investor ga lamdo lobagi haidi lamdi pra lobna tab lamdo masigi ya phaba ma China gi tactics na lam lobaga mi lobaga phataba sina administrative problem leiba China gi policy di lam lobda bida economic loba neo colonialism masigi concept phada thadarai masigi lances da India cha yaw daba mali happy se thamjage ba sigi character hojik thamkan se hojiki kanu gi anak pase akhoi gi chicken neck se marak se masi da moi gi ear bs ama thambagi approval tested piram me haibagi ama leiyo lo na piram bagi adoi tardi hojik ngasi ngarang development ani ne amana ngasa somna thambi ki tumna taba India se hojik se ear film ama S400 hai masi kaino exactly kaino khang de ko trim thai ko masi Soviet Union degi leiraga India na hojik chicken neck me thame masi kaino hakan hada UNUS na chalu bakanda mafam sida moi gi military base ama le adi ngasai akhoi ngasai khanari ba 1971 da lam khaloram ya bani khra paktok ba ya ma loi tok thok ro hoite hojik China ga Bangladesh ka lai se di mafam se da India se thomba ya ba military base thambe kwa ne ba adu ngasai hai ba kor na hai ba du military ormani mayam na ta mayam khang fighting unit ne ba mayam na khang da kor hai da mine kor hai na khandi ga no mine kai mining ki kai habit man do mali na habit sengdok char mani ko division ni masi division ni ahum nei mani division hai se core ama selection general command tok doi ni makha da major general ahum nei doi ni adun masi me am chawba amam lei ni masi se masi ki development se akhoi gi tamak ta lai bana ti arubani hai ba se akhoi ni masi kampham tho i hai ba se thamjage ba si cherak sida khoi dong yeng do sina India gi Central Board of Indirect Taxes Custom se masi 2020 da India da power chap tax nu kisi loram da bane adum chapiu kisi tawdi haina adubu masi da 2000 ngasai somna thambi khi na 2020 len ba handa ki India se foreign policy yang kan da reactive oi bane reactionary hai do smai tawdana UNUS na hai khre masi kayum taw sa kan UNUS na hai statement du da immediately within 1-2 days India gi foreign gi kadma loi wangang e ba aduga masi sung taw e ba noi gi hojik ya roi adu masi ke transit ta leiba hojik ti leimam se moi de tax taw roi ko moi de free do hanai dum leini masi se kari solak ke de ka kan da mana sum ngang bada masi UNUS akhoi gi Nobel laureate ni ngang ma suori ra kari no plus viral oi gi bado maduna maskoi gi notice ta mana India gi internal affairs ta India gi weakness ni masi ni kaina mana Bangladesh ki internal affairs ta ngang pado madu gi to sama tani hai bisi hojik lai se masi to sa se da khoi namu yam kan urei sina China na mana ngangai do deliberate la suoi bara ta tasing na China na suoi la ira madu gi risto China na khoi pura ge madu phogi akhoi nang gi paisa ke no du ngammi hai bado masi kari gi no hai matam da China se magi swaina tongmatam se masi manung yam lok thokte magi for suppose be initiative hai na ma China da lok to foreign to da lok to adu magi initiative me se lam da chalaga lam da wa su yam ngang da bida hapet adum wa ngang da bida adum thome ba China se adu akhoi gi na wa su ngang ba tawsu tawdaba India se adu India gi diplomatic relationship with our neighbors masi jam phai ji hairoi ahi bagi mamiem ta de Myanmar wagera Pakistan wagera adu hojik leiba sigi new development da khuji hai se India se kari magi neighbor se loi enemy wera ba adu ta de khoi kamai tawdu no ai Sri Lanka ji pik khawalam even Maldives ka bo kana thwe adigi hojik se anoba ngarang the week ki adigi foreign affairs ki ngarang gi article me am da China ne Pakistan ne Bangladesh ne masi question le aro moi anoba diplomacy ma la aga India se weaken tawni haiba gi diplomacy ma la aduga Bangladesh ki anoba state ama masi si yengka na mana tawba sida China ga tawka Germana China da Taiwan se ke height panadab ne mem na Taiwan gi China gi claim je ma support tawni Taiwan's independence America ga suma khana thokpagi ready lai re haibagi Bangladesh ki adu maduna takpadi mana haid mana pir statement se da India sawale
America sawale Russia sawale loi sawale ba adu tadi manung da adu masi mayam na 9 agreements ne hai Okay. 9-10 agreements na hai ba 2.7 billion yam ba paisa ne ba masi se akoi moina kamana to do di khangde ko adubu akoi na outsider na koi ubede China di liem na ngasai haje ke ba amu repeat tau je ke ba liem na sumpi pi de ba ko na masida ma sinaraga Bangladesh China gi yam phak tabam na even mana yam Bangladesh ka relation di kui dre bane ba Myanmar se kui de ma le relation cha China Myanmar ma sumta thaja di ba ma se kai no kana magi policy man magi ko na kana ma me te yar me ba aduna aina thamdar doi di Myanmar se China gi trap ta thu gre mana trap ta thuri ba se India gi phatte na thamde Okay. Mathang China gi trap ta mayam haina riba debt trap ana hadi sen bol laga madu ta dum thur ga laiba singbang am darum na hari bang sa economically hari ba lam mayam se mokoi na use to ba adu magi fibam duni aduna madu Bangladesh su madu gi stage to the la abra ha gi wang dum laiba tar ga su madu na mar ga koi north east se yamna vulnerable oiba position am da porak na bahona rabra and maru oina koi gi Myanmar do sik laiba current crisis sina maram oraga koi yamna India gi yam chauba project amane hainari ba kaladan project si mai pakpa ngamoi da bagi matam sangna pallag lega do bagi mami am oirabni na koi north east connect to na bagi alternative route si asagi Siliguri corridor do na tabedang si kaladan project sin oigda uni do na kaladan project su mai pakpa ngam da targadi Siliguri corridor khatang ai hobani na ado area do koi India gi leba ki oiba yamna vulnerable oiba situation north east protect to na bagi lambi si leiroi da bu maram oiraga asagi koi seven sisters landlocked ni aduga maritime keno se sin gi habitar gadi Bangladesh khatang laiya na mahang na Beijing da phongdo mo wafam si masi ngasagi India gi aduga north east ko iba vulnerable iba situation do madu expose ok thombo ina thambagi mong oya duna kyam yamna masi koina seriously lawga dagi keno da ngasai already ngasagi doklam gi stand up 2017 da laigre adno ko Siliguri mathak adai point there son makha da rangpur ga taina basar tu yam 20 km mutang nang lapi hai yam tien ba yam tien ba area su yam lere aduna kilometer aduna yam tuna mokoina tawge attack tawge harget tawbi abage du magi wafong ga su leibani na India gi side gi su hogan honaba yab yam du honari have hum di pawphang je du masi koi entire northeast India se encircle tawwa pambagi handagi China gi leijabdu handaki Bangladesh ki Yunus ki statement sina madu leverage to honbe anbi room ma create to men thambi ko mai thambi jani masi kanoni new geopolitical gi angle khara digi yengba ma right or koi ki historical perspective digi yengba ma aduga lamsida leiriba koi ki South Asia aduga ASEAN gi region da leiriba economic development aduga marak sida India amusung China gi hegemony gi competition sida koi si play si comment to gi si yengbam changi ba but before coming to the point ahi rasna hangbiri ba question do laitri ngai da koi yengbiri ba viewer me am sing chiga gyan tan binana ba ai charo koi history am ta lawje ge ba 1971 the Bangladesh liberation was why India held Bangladesh I see yam chawba question am ne ba is it purely based on the humanitarian crisis or is this a strategic koi ki India ki lobham thokpa strategic oi bi ki logibra or some other perspective ki logibra hai bi si yengbam changi ba yes no doubt koi ki kari haini human crisis ta yam inhuman oi be activities right the Muslim to the Hindus yam chawba pot lik re then especially Pakistan gi army singna and news agencies singchina Bangladesh ta lady ba people sings the work ta yam oppressed to gi wari jam lei shanti bahani gi adigi moi gi dictatorial rule gi yaning da mayam lei go si marak sida India na 1971 liberation gi war mating pangi si above all kari no kanda India doesn't want to remain sandwiched by two enemy nations na India lai bi sum pam deva because Pakistan itself is an enemy neighbor because Bangladesh haibani it was an erstwhile Pakistan neighbor so India was sandwiched by two enemy nation neighbor and international ge logi matung da fly pai ba ya da so many things mayam like reba whereas aduna India gi main kan the importance the Pakistan ki geographically samnadable line number lokthok pa India gi number 1 number 2 point da India British na 1947 da India Pakistan khaidoma matam da masidai sida le horiba Bengali da operate tawgiba mayam gi ethnic ki oina kanbiba haibisi jo India gi podamani then Pakistan oringai da Northeast region da leiba lalubo mayam gi sanctuary ama leiba gi jo India gi lokthok pa haibisi India gi quite safest over strategy ne ba aduna hoji ke doge ka da khoni yeng dori se
सांग्रब मतम चाही यांखै मुसी इंडिया का बांग्लादेश का सी मरी फरक अदुम लाइनेबो इंडिया बिंग taking the role of a khoi brother ki role lor kanda Bangladesh se khoi gi ichini naw do no lemina ga sana lakre ba ko but then akhoi na khang da si by the terminology itself 1971 liberation war hai ne ba if war hai why season ara ga di the whole of the Pakistan sorry Bangladesh ki people sing sa India da Pakistan dagi liberate tor ko da loine yadi hai sima khoi number 1 khang da ne masida yad se kana kana no ka khuji political party oina su lei ba India government na su Bangladesh government na su matam gi yenga ka ban to raba terrorist organization hai ba Jamaati Islami hai si hoji am chawu role ma lawra ne ba Sheikh Hasina na India ka relation pharingai da Jamaati Islami me am sing si jail thangura bane along with the BNP leaders and hoji moi crisis la hoji crisis to di moi gi quota system gi reservation gi yana ba have ne but ultimately moi the crisis lai ba kan lai si India ga Bangladesh ka lai relationship si solve ever but now solok pa kan da hoji Pakistan si Bangladesh ke doge kan si da who favors Bangladesh have never India na favor tobra China na favor tobra US na favor tobra have never it was matam khara de khoi confusion legi but now the picture is very clear hoji China da til togre se loin khang why China til togri marum kari kino hai kan study ngasai su khoi gi speaker ani na dum thambi gre number 1 the geography ne strategic locations ne number 1 da kari kino hai kan si da Indian Ocean se now is a theater of khoi gi conflict ne and whoever control the Indian Ocean will control the world. I don't know. Prithvi the labor of our geopolitician, geopolitical analyst in NONGTHOMBAM. On the Bay of Bengal, Matun the labor consider Bangladesh, Kumban, Lamama, China, and control over China. Strategic importance now. And strategic Sunatana is a threat to the Indian because this region in 1962, the Gihona, Mio Karana, National Liberation Movement haven't been the India digi tongan tajari and move toro mapam mamneva. Aduna in a Kamada, Yunusna Hariba Wahishimaksu, indirect threat to the strategic labor relationships, the threat where I'm going to okay. Because labor relationship, India Bangladesh relations in the Solagadi, Bangladesh with the support of China, Koigi, help Laura Kanda, high river chicken nectar, the Banner River area, the Tadala Kanda, northeast of India, isolate Torpagi, possibility in labor. Because Karimano high Karagadi Hoji, Bangladesh the Paliba, Yunus, Amadi Jamaati Islami, say Matamda, the Pakistani Kaiba Pangiva, group Nativa. Moigi revenging mood ama, Aduga strategic importance ama India gi India da sagi sandwich to we hijagi do India si Pakistan ani na sandwich to we have si Bangladesh su huji kai doge kan da India Bangladesh relation phalak taw matam da di Bangladesh su India gi landmass ani na sandwich to thamyo which moi su pam pam mo in khaleba ana sigi geopolitical developments gi yenga kan da Yunusna indirectly threat to ni haina lorong gani aduga point amadana ke do gi torino hai kan si da rasa khoi na khangba yari se every geopolitical relationship and international dynamics say number 1 is based on the economic of their interest economy of their interest never on China si ying se China si ke the way kan do si one of the superpowers ne threat tawra bini ko but China gi like thim se kai no kan da China has a minimal coastline never samudra lake mo ju South China si gi matik tele ba samudra si gi henna mo ju in otherwise mo ju three sided landlocked mo ju aduna high ba South China si ke the way kan da Magi enemy oil US sing gi base can question laga lai ne but China si ke the kan anytime Taiwan conflict hopo kan da magi nga sai gi thau 80% of the oil kan di Middle East lai sing ji mai chop point ngak ne so China always ke the way consider China na India gum da ke sham ka hena khoi gi leng to khoi gi neck to neck kan ni computer training ai khalam tong wan di ko I may be wrong Moin khali chidi China US ki relationship to karigumba at any conflict of point of time the moi the so point map sin karai bypass ta gi de hai ta di by geography the moin tor mi se CPEC am to go China Pakistan economic corridor khoi parts of khoi economic Kashmir Pakistan ko mai Kashmir conflict area ni adigi moin pai well I se border political I se Balochistan ki area power line which itself is a burning problem in Pakistan da adana Chinese ki angle da Pakistan ki angle da moin uri se Balochistan ki liberation ki army sing se isi India ki help yaura bra India ki help yaura kanda hari ba CPEC ki
region sida disturbance tawrakadram paiba if that is the case adu oiragadi China su India da laiba north east ki pochida aidi balancing oiba ekama tawrakanin khalleba threaten ni ko Right. action on a tawrakpa yai tawrakse by it is a threaten never and the UNUS being seeking support from the China aina khanbada masi Chinese ki interest ta India da indirectly threat thambrana khalle Okay. India da directly natrag indirectly threat thambra have you hum dunia dubu masi India na misread to wuni misinterpret to wuni koi the only business ki summit amada mana business ki prospective mayam north east India se landlocked oiba samudra chat pokhot pa yadam na maram moroga makoi da pochai na sing matong antongan makal gi business hatar economy gi transaction mayam se to we abagi option se legani haina phongdok khibani habagi wafam ma koi Bangladesh ki market gi sengdok pudi lai adubu sengdok pa targa su ahong mayam di India gi market gi sudum lakpa hogra prime sama samangna unabu matam da sudum Yunus masamak ta dum thamamme suma makal gi rhetoric oi wafam thamna gumsi haina adu targa di ngai gi mamang 2024 gi August tha da ngai gi Sheikh Hasina gi ouster ma thado chelak gi mamang haigadra adai timing du da mang phongdom ba ngai gi Christian state gi wafam do US November 2024 the US anauba lenga anauba administration am lakpadagi madugi Christian state ki waham do for almost for 4 years lock to grena cold storage le grena logo duribra hari ba dot to hojik lari Manipur gi crisis northeast ta jogam samgat pa pambagi handak ta makogi chief minister na makogi tongan ba lalo ani punjalan ge ba arigi makogi MP na chalaga makogi kem daga chaluba aro ko India ra yaurogan hari ba mayam sing asi araga hojik nauna mo kano the Beijing na chalaga tamu ba mayam haitare sima mayam sing asi कोई मसी डॉट में हमसे कनेक्ट हो वो यारी ब्रा न तरह यादरा तो आइसोलेटेड लियेंगे तो ब्रा जस्ट शांति कुमार से स्माइल ले रहा है ले ला को दा कोई implications ला है and we need कोई सिद्ध implications ला कौन से दा as a selfish man मैं जी वो इनको उन्हें को मैं जी इस करंग आंगो पाम है सिद्ध को या फॉरन ऐसे सीनी दा मसाई की अमेरिकन आर्मी से मसाई की रखाइन स्टेट से मसी anytime को सुमना कंदा 자기 지대공 놈다 정신 백 자체 anytime 동금이봐 아두가 지대공 힐 트랙시 수업과 인디아다 capability 레이버과 스킴도나 디 백장하게 하지 장부디 야로에 but then there may be something 과 아두 떠오르가 movement 떠오르가 인디아서 아두 capability 도 양 파자 레이버 하지 과 아두나니 지민이 아까노나 코이네 닝통나가 트리프라가 닝통나 you just give me the permission will go 하이도 아두 담 레이거 두 possibility 마 시다 레이거 아두 모통 당가 자기 치킨 넥 할세 랑푸기 돔 레이레 아두 따수 치킨 넥 심막 내자 따라가 수 India is not so weak to face any consequences having 거 India has got a lot of capability even in that 20 kilometers also yam leib ko it's not so easy India da heta kan tong dom te lot of technology I want to say India da technology lai hai je se ko ai hai je second university in the world first university in the world India da pulling ai da Taxila University before Christ ko 300 400 before Christ second university Nalanda University 400 AD and it was completely built by it was completely burned by Bhaktiar Khilji hai se in 1193 mai pura thadokib ado thadoktinga da knowledge se kamai togi India da le knowledge se world ki pura knowledge se maximum se le rame any type of knowledge adu da tamami se China da gi la i akhoi manga da wai ta da na tuen sang kan tai do kan sikim de power la ini lai tam la ini se da where was Jesus Christ is chahi tai thoi da na chahi kuni thoi bu mange na hai adu mai re ko le te where was he was traveling in the east this was the only record found aduga he was traveling in the east and learning having east the learning what was the religion that time it was that time Hinduism is the oldest religion in the world ko masu tamini all his teachings are all some of the most of them are similar more or less the same kanu to one ne ko adu matam si da ngasai gi Nalanda University hai se da Korea de tamami Japan de tamami la tamami ne ko lot of knowledge there lot of capabilities there we cannot underestimate and if nobody can underestimate India I know hai se but the fact is but the reality is India will not strike first I ko nuclear policy plan so India will not strike first but if anybody strikes India has got so much of power so much of nuclear that will destroy the whole country hai adu ki power to lai hai India da so India wants to remain a non starter hai ko aduga now coming to Manipur ka
kanu ti da ko akhoi ibong Satyajit nga sa hai gi to adu da aina no to gi to tadi kanu ti aina hai ba din ngai tan ne ma na hai gi to din nam phare ngonda ngonda because as an army man I didn't want to say this. Right. Chinese never give anything for free. They are businessmen. This we Meitei must understand. Please understand, all Meitei, wake up. This is time now. You must wake up. Chinese never give you free. They will take out the juice from you to give you something. This we all have to understand. And sidatum later, I know how sentence says that everything is covered up. And one more thing is there. Saigi Rakhine State hai ba say, masi sisu chin wer mo ba. Ngahana independent oirani. Kuki jongwan hai say, ngahana oirani. Okay. Because that is kahai tara. Howji Rakhine State na Buddhist na thatna le bagi adu independent oingam daba wane ba. Basically, if you really see, adu tadi oibagi chance yam le ba. East Timor da oihi ba to. Why was it? East Timor da kamai to oihi no ba. It was all exposed to the sea and one portion to be just a line and cut off. Catholic kanu sing do Portuguese na semam ba mayam sing do moina America na saraga somna kan da mateng pang su sajala Indonesia da ko mateng sam su sajala adu National Security Council du di somna kan da mo kanu da Indonesia da kanu to sala da Muslim population da gi ngasai Christian population do kang tak ne ba. So this time also se tu taw ya po ne ba. Adu da now adu da hak is the this politics will be there for this 4 years till the time Trump is there, and if he doesn't change his policy to the old one. Older one is Haibadi bill kanogina Burma Act. Burma Act and all those things. Adu gito amu adu da ma laktar gadi. It will take 4 years. Another 4 years it will come back again. Ngasagi Christian state, Christian country ka ito, it will come back again. And that time things will be different. So adung lakwa matam to dane. You, me, and we Meiteis, we have to think. Where should we face our face? Okay. Where should we turn our face? That is very important. But China never gives free. This is what I want to say. I think people should understand what I said. Okay, China gives nothing free. Free the kemte pide madugi keno da return the moi hana keno lothok pama na kona lothok pama simadi so etre madugi chau example mayama lainare Sri Lanka is the biggest example in the sigi area sida sigi region sida kwari so right Hai da ba makwa ngasai China dagi kumthari se lambi se moina sem gi matam na chingi Myanmar gi lambi se chingi lambi portion to matun gi do China dagi na Myanmar ta pa se chingtor pa se da mi lak ani chang na sem gi ba ko aduga si thojare aduga train ga Irrawaddy river ga puthara ga port ta puthara ga doi ne ba so adugi access tum lai gre ko Bangladesh se ta pa se di moi am interested or ba because that will be a very difficult task to go through India whether it is chicken neck or we can not job ho 20 kilometers all will be very difficult so Bangladesh se moi yam na kan to roi aduga kan Pakistan gi tawre dana India di tawro they can't do it adu bisida ko intersection of different interests lebak sing asigi tonga tongan be interest Bangladesh ki interest ama masai ko uza Satyajit thami gi ba Bangladesh ta mogi liberation war in 1971 ta gi matam da liberation du pam ba kangu ma independent phang ba kangu pam ba kangu ma pam da ba kangu ma ani thona leram ba ya no uza sing no lu tham bikre aduna pam ba kangu gi da mukta di mo independence phangre aduga pam da ba kangu gi da mukta di madu yam chawba mogi khaita nungai tabam wargun haita aduna pam da ba kangu sing dugi wakhalon manaba sing na mo Bangladesh to dominate to bugi season ama lakbani na after ousting of Sheikh Hasina aduna Bangladesh ki hoji particularly led by interim-in-chief Yunus Muhammad Yunus ki miyang makha sida makogi interest matam amada is Pakistan bu West Pakistan dagi separate to thoki budo liberate to budo maina Northeast India su liberate to pambagi interest nama Bangladesh the later hai basima number 1 number 2 China ga di already magi hangi strategic kenosi magi interest nama dum khoi Northeast India da lai Arunachal Pradesh ka ayam basur makhoi ne claim taruga lai bisu apun su lai and magi second interest obi abse makhoi gi sunga alternative routes ma ma masai gi Myanmar da khoi phawriba same EC gi kuthang da madu Uzik yam nagna khoi gi chicken neck sidagi phawdoga Bangladesh ka maru gi tar ga di chicken neck se makhoi na Kankar to bangam gitar ga di madudai su am live ma khoi gi si gi access ama Bay of Bengal da access lakpe gi mami am su tai ha tare aduna adum bagi khoi gi interest ma am gi intersection ama khoi soi reason se dal leirabra have gi hom su singnare aduna yes India na madudi hana khongkap khara hana su adum madu hana ka tar calculate to thol leram budi ai adu hojik se khoi leri ba phibam sida akhoi kari situation da leiri haina yenga do no yes India is a powerful country
powerful way haga sum laibadi yaro do ngade aduna just at the kamai thami ba do area sida magi intersection of interest ma'ams last several years Sheikh Hasina na phajana pale som thambi ki bdo yes Sheikh Hasina gi sina haji Bangladesh to pro India win we moina pura pro India Indian har ke yaba adagi relation yam phaba even ma aham chem da fu India rom da lai duni ko atopa wari we ko adu India da lai adu ma je pro India we basis da Bangladesh is the ngasagi Bangladesh har ga koin amhe to ubaya deu ai ding ngasagi mi se different political aspiration sina da nupi ani na begam ani na pan ba lam ne ba muslim country o jara so begam ani na pan ba lam se da koin udo sina ma hojiki new development da Pakistan je Pakistan je kain hakan 2012 tagina hojik phau se to last 13 years hai mugi foreign affairs ki mugi diplomatic relation like ki aduna handak se dar foreign affairs minister si April 24 da lakani hai that means something is brewing karigumba ma adi sungya yana da Pakistan ka Bangladesh ka naksana ba hai se masi yamna mayamna yam lapna uru bane kai no ta pai ni lan tokre adi differences yam lai aru marak se India na su mukti bahini ka gesena da sa thambi kip baina yam low bani na achoba politics ama lai bani na khar lu bani na masi ki se anuba development ama la e sineba sigi development da koin haina militarization military gi kenu ma la e ngasai hap hanan haip kan da lanmo nirhat hai ai pronunciation se dan ba kan kuch bihar maya da jalpaiguri maya da masile air base tham kan se da recent development da hojiki lapa kan se da last few kenu se ngasai ojan thambi ke dumaina India gi air base se Rafale jo ka change boys Rafale jawre adagi kadogi mogi air base ma'am gi Russia adagi mat pira ko maming adusu ma'am jawre masi cherak se akhoi nong la kan se da masi gi se already masi hana masi gi la se thaina ma pa hi ba connectography na para khana henam ni hi ba akhoi sigi ma'am se Bangladesh na sa chalu bada northeast se landlock oin hai ba se masi kari gi nong na mana season kan da Bangladesh se landlock surrounded by India ne masa mak se landlock lai bagi madu ki sounding ba lai bagi masi da khoi ni udai sina mana gi landlock lai ba se gi thugai na ba China adi India ga dang na ri ma gi base Bangladesh ta mang doi ba aduna China da chaladi pro China na khare ne henbra anti India na madu gi ground reality ma ubani na man ada chalaga ni ba kan se ja khoi nga sa gi yam mun na yeng kan da mongon da pire ba billion mem pire kan da mongon da pire ba China na pire mem se sum yeng kan da di economic corridor sanaba even 100 million se magi technology tabina ba masi se China di magi technology engine gi doini masi thaina India na akhoi ni chum ni sam matam India gi akhoi mobile adigi BSNL ki to matam se mugi training to moina training pira matam da mugi machinery pira me matam du da maming de ka ko Chinese company ngal tane ba jeti ke mem do moi gi training sum piram ta dia mato khoi le ro do tungda adigi akhoi gi internet akhoi gi BSNL adigi sigi whole keno sing je moi loi depend to doine ba masi depend to je hoji 100 million moi de potu yon san ba training ju pi ba pi se only whole Chinese technology ne ba masi barak se da 3 site India na landlock oirabni na akhoi na ji amkan ki ri se moi ne amkan hai ba da be moi se samudra gi akhoi se master ne man hai re Bay of Bengal adigi Indian Ocean ma'am se masi se India na masi se thugai na ba moi na quad alliance am lai ba se masi Indo Pacific masi India ne US ne Japan ne Australia masi gi lambari gi lai ba se yam toina India su lan to sai matam se na magi yam toi tawe ba se da mai so yam tawe ba masi thugai gi hai tari masi control se thugai gi hai tari masi gi lam ahum da China India no question mani na masi mana India no gi su lam question ba man lai noi na akhoi de sanari do akhoi ne sanaba du mai na noi gi su lai hai bi kaino ma aduga akhoi ne kamai thugai ra kan he kan hoji ka hai ba samudra se masi noi na Bay of Bengal se chalaga Andaman lai ba masi gi mayam se akhoi na control tor kani hai bi message ama manung da ui ba masi na tak padi moi se manung da kai gi no hai matam da hai sa ba ni Pakistan se China da yam depend to everything lambi khangde engineering technology China ngang tane ba moi gi initiative ma'am se aduga hojiki 2013 da horiba Belt Road initiative se China gi yam big dream da moina Silk Route se prithvi pum da paira koina business tor masida Silk Route ti ising kya yaude handak ki se ma ising gi ma yauri ba ai di lambi gi natana ising gi ma land and kana ocean aduna ocean gi se da Bangladesh yaudadi ma oidau dong ni na Bangladesh da noi hari ke pige adu akhoi na ngasagi akhoi na hana
ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯕꯦꯒꯔꯁ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯕꯤ ꯆꯨꯖꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯥꯗꯠꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯦꯁꯁꯤꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯁꯇ ꯃꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯂꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯂꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ 50 years ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯁꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯗ 50 yearsꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯡꯂꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯡꯂꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯕꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯥꯁꯂꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯖꯣꯟ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯉꯥꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ Okay, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯂꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅ all round pressure ma India da sagatpa aduna si geopolitical pressure amana magi power tussle uthokna bhai tare display to nambo oigedro khoi quad ki display to bor maina koi India USA Japan amadi Australia na magi power uthok bor maina koi China amadi maga ya minari bale baksing sina su magi power display to bugi geopolitical oiba display oina yengaduri bra नत्रगना मसीना मरम वर्गा क्याम चाउना कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा केनो द नॉर्थ ईस्ट हुजिकती डायरेक्टली हिंट तौरगा हायरबनी लैंडलॉक ने मसी एक्सप्लॉइट तौबु यारे है वही बुक्सन यारे अदमाइना वही बुदि मोने एक्सप्लॉइटेशन नगी दे बट दे आर मोर और लेस मिंटिंग मीनिंग दैट सी मसी एक्सप्लॉइट तौबु याबे एरिया वर्गनी है हमदुनी अरु तारगे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर्टिकुलरली मणिपुर हायरिबा इंटरनेशनल बॉर्डर द लेरुबा मणिपुर स्टेट सिगी ओइना कमाई यंगदगे एंड आल्सो वी आर ऑलरेडी इन द क्राइसिस आई उजानी लराक ras kano ki landlock haiba wahi se ai si ki definition se ina kitang gyan ta dabam le right by people's the convention the landlock haire ka koi samudra te uiba okay not doubt it's also true but kano si manipur se or north east se koina landlock haira ma digi huji se land link haira abne ba adugi reference to ne ba koi ki honorable external affairs minister hari se because kai no the north east and the manipur itself is lying between two mammoth sized population ani gi mrakta sandwich tower lai ne ba ado matam du ki infrastructure road ki infrastructure lai tring ai di it's a kanu ne ba landlock ne ba now lokhi goji indian myanmar trilateral highways I thuna lakani khale sidigi bangladesh akhaura agartala sakhe dui ne ba that means sigi lam sing sima number 1 da khoi no du se the most strategic land route oi dui ne ba because ngasai mamangi discussion am haijeri do seaport chatpai si samut port to port chatne ba whereas manipur ki farko do loan si people to people emotional connect cultural connect nai power la ka do ne ba ai sima landlock hai sima tam sima kitang referent to honinge aduga akoina yengdori sidi koi geopolitical kano sida yengdoi si economic perspective ki khara rigi politics kano gi military strategy da khara yengdoi ne ba ngasai ne haijegi do China ka kano da Bangladesh na China gi help lorga indirect threat torga balos nong gi sukra balance to woma le ai wakan ni ko okay aduga China India di military conflict ti pa to guda woma de because China India gi economic relations in siam chawe right India gi one of the largest or even number 1 bo ram ne ba China India gi trading partners ya kano ne China ne ba aduga China ga India gi relationship se India gi huge negative trade of balance hai ne hai di akoi ne di even yon da ba moi gi digi yam yon po ne ba import of selo po ne ba aduna producer ma ga consumer ma ga phuna bai sa ani ma dum shok ne ba no matter of khoi gi ngasai pan bi gi ba S400 ka hai ba som da gi na Dongpeng 17 Dongpeng 21 ga hai do maka kap na ga do man de because
Kanaro just city show of strength. I Show can't off buy ne. the API Right, right. have one, but main target the going to the economy perspective to talk about never. Aduna, would you have to say, I give a so long India gi non-interference in the integral sovereignty of neighboring country the India na machine maintain to you har kadong wale number 1 ko because khoi huji theory ma am thole chicken neck si chok si na rongpur gi area si chicken neck chok tho kan da masai gi chicken neck si oi roi doi ni a chok broadway am oi ra ka doi ni ko ma si to ma tam da to doi si ma si gi implication am chaw ba international sovereignty ma chang mu doi ni ko no matter what sam chaw ba issue sam lei ba ma si I think India su pang tok to roi because India su ka do ge kan si da अखोने हिंगी से इंडिया की एक्सपोर्ट कर import के ये कांटे इंडिया से import बेस तार के हिंग बुलम ने बा चाहिए में दस अराउंड 245 बिलियन को मैं कोई नेगेटिव ट्रेड तार के हिंगी ने बा अदना मी की sovereignty ये मतलब खुद थारू बाई से international sanction लाप कांटा इंडिया की economy status with the population size इंडिया में सो करे बा कोई सो अदुगा प्लस मी के लम्ब खुद थारू इंडिया पॉलिसी नते Sikkim changi with the volunteer with referendum of the people. They were in accession. Accession never. But not in this case. Sidadi yaro sidiyam saw issues like never. Aduga Bangladesh na to threat never. Songi balance the woman level. But in practical reality, the idea like don't mande. But I know hiding with the point never the northeast say when Samudra angle the is a landlocked. India wants northeast to have an access in the sea. India to wagi Kaliba countries who notice access to the sea low impame. Only the objectivity is the different. Amana India to Gairaga, to one national shemaga sea access pivini, India gi concept na India gi land integrity line notice access to the sea pivini. But the question is how far it is possible. Okay, how far is it possible to connect the northeast India directly to the sea? After Bay of Bengal, connect to Sikoma and Gada happen Adubu, Uzik Bangladesh, Tamayo Wapam Asida, Masitabo, Ontonaba Bangladesh, Amadi China, Honor Targeting, Saikuki, Tripra Mothagi, Chief Nahagi Wapam, which Chitagong, Palau Tadalaga, Hoju, direct access to this Bay of Bengal, the Hoju Situm, Chitagong, the Gidum, Northeast Indiana, Pau Yagani, have you Nachingbadum, Yam Pazaba, Revertal at a tit for tat. Chiangpur ke Chiang Sing Paupur Poxing have you often the Niku Pramothagi chief Pradiot de Barna Pondoki Wakum, Adum Chimam, ultimately, who is central Loja Tabak Thompson international affairs habitat, foreign policy, geopolitics city, who state sings in the only Magi Pen the Pondok Chapa, Magi opinion Thamba reality do Mang the Thambakani habitat Adubo. Northeast Adum target to in a Torobina, Northeast key population or Duga Maruina Manipur for the last 2 years Iran to Iran is geopolitical reason Mayam Amana Manipur Iran Amukana Tolibni Natraga Maduna Thon Mani Natraki Hangalan Mani Happy debate Amsu Sound Lady Vanina Bangladesh ta Tokpa Iran Boiro Myanmar the Tokpi Iran Boiro Harry Lebanon is the Lapa geopolitical influence Boiro Harry Mayam Singh Northeast state Mayamda equally son Bakamatan Manipur directly Myanmar Gatainabla Mamu Evanina Amukahana affect the whole and also we are in crisis Habigi North Sigi the Manipur files get essential Matan Charles in Jergan Sig essential Mapan with the Makta. Uzahuma Poro Vistam can touch upon appreciate your joining. Learn a name from Nasunga Sig essential to SKTV Manipur Tonganba, social media handles and join to Birka comment and the feedback Tabir Piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rondong signing off. Kurumjari.